Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. In this session, we are going to discuss about various derivatives of the skin. We know that skin is not composed of a single layer. It is a multi-layered structure that is especially meant for protection, secretion, sense of touch, and even excretion. And all these functions are performed by the skin. And the integumentary system consists of the skin and its secretions, derivatives. The derivatives include various glands. These are called epidermal glands. These epidermal glands are of several types, which will be discussed later. Exoskeletal structure includes horns, hair, nails, wings, feathers, etc. Integumentary receptors. These are certain proteins that receive the signals from whether the signals are external or internal, they will be received by the integumentary receptors. Let us see various epidermal glands present in the skin. They include sweat glands. Most of us know about the sweat glands. We know that there are various pores, numerous pores present on the skin are called sweat pores. Through these pores, the sweat is secreted or released out. We'll discuss about the sweat gland, its function now, and then sebaceous glands, meibomian glands, lacrimal glands, mammary glands, Tyson glands, and GS glands. These are the several types of glands present in the human skin. Let us see sweat gland. Sweat gland, the name indicating that it is responsible for the release of sweat. So, sweat gland is also called as sudoriferous glands. Sudoriferous gland. And sweat glands these are very simple, and they may be coiled or may be simple structure. And sometimes most of the times it is branched. The sweat gland is branched. And tubular glands, these are located in deeper zones of the dermis. These are present in the deeper layers of the dermis, and almost in most of the places it is merocrine in nature, and in some parts it is apocrine. Merocrine, apocrine are related with the secretion of the structures, chemical compounds that are synthesized in these glands. Over 2.5 million sweat glands are found in man. Maximum sweat glands are present on the palm and sole, even sole. And మనకి తెలుసు, మనకి ఏమాత్రం టెన్షన్గా ఉన్నా, స్ట్రెస్లో ఉన్నా, ఈవెన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా, ఫస్ట్ చెమటలు
పట్టేది ఈ పామ్స్కి, అరచేతులకి కాళ్ళకి ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుంది. అంటే అరచేతిలోని కాళ్ళలోని ఎక్కువ, కాళ్ళలో అడుగులలో సోల్ ఎక్కువగా ఈ స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇంకా యాబ్సెంట్ ఎక్కడ ఉండవు అంటే ఈవెన్ లిప్స్ మీద ఉండవు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి లిప్స్కి ఎప్పుడు కూడా చెమట పట్టదు. ఈ స్కిన్ మీద ఇంకెక్కడైనా చెమట పడుతుందేమో కానీ లిప్స్ మీద చెమట పట్టదు. సో లిప్స్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ వేర్ ద స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్. ఇంకొకటి గ్లాండ్స్ పెనిస్, ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో the sweat glands are absent, and these are absent in dogs. కుక్కలకి కూడా చెమట పట్టదు. whales, cetacean members like dolphin, అలాగే shrewsకి ఉండదు, మోల్స్కి, shrewsకి, అండ్ ఈవెన్ స్పైనీ యాంట్ ఈటర్ ఎకిడ్నా దీనిలో లేదు, ఇట్ ఈస్ అ మ్యామల్. అండ్ సిరీనియా, వీటిలో ఏ ఆర్గానిజంలో కూడా స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉండవు. డాగ్, వేల్, షరూస్, మోల్స్, cetacean members, spiny anteaters and sirenia. These are the animals which do not have the sweat glands. And red colored sweat is produced in kangaroo. ఆస్ట్రేలియా అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే యానిమల్ kangaroo. This produce the sweat that is red in color. And even hippopotamus, rhinoceros, rhesus monkey అంటే మనకి బ్లడ్లో ఏ పాజిటివ్, బి పాజిటివ్, ఓ పాజిటివ్ అని చెప్తాం కదా, ఆ బ్లడ్లో వచ్చే ఆ పాజిటివ్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే rhesus monkey సీరంతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు కనిపెట్టిన ఈ ఫ్యాక్టర్, rhesus ఫ్యాక్టర్, RH ఫ్యాక్టర్ అని అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ rhesus monkey. This rhesus monkey also produce sweat which is red in color. So kangaroo, hippopotamus and rhesus monkey produce red colored sweat. And in maximum sweat glands are present on the lips in rabbit. మనకి ఎలా అయితే పామ్స్, సోల్స్లో స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నామో, ర్యాబిట్కి వచ్చేటప్పటికి స్వెట్ గ్లాండ్స్ లిప్స్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనకి లిప్స్లో స్వెట్ గ్లాండ్స్ యాబ్సెంట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్వెట్ గ్లాండ్స్? స్వెట్ గ్లాండ్స్ మనకి తెలుసు, ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు స్వెట్ రిలీజ్ అవుతుంది అని. సో టు కూల్ ద బాడీ, that is called thermoregulation. Thermoregulation is temperature control. Temperature control in the body is done by sweat glands. They release sweat whenever there is excess additional temperature in the surroundings. And second function served by the sweat glands is excretion, release of some unwanted or some salts, and also water electrolyte balance is done by the sweat glands. Next is the sebaceous gland. Sebaceous glands, they secrete sebum, which is an oily secretion. It is called oil gland. Oil gland అనడానికి రీజన్ ఏంటంటే the secretions of the sebaceous gland is called sebum. It is oily secretion. That is why sebaceous glands are also known as oil glands, and these glands generally remain associated with hair. మన హెయిర్ మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా, డ్రైగా ఉంది అని. మన హెయిర్ నూనె రాసినా రాయకపోయినా షైనీగానే ఉంటుంది. రీజన్ ఈజ్ ద sebaceous glands, they release oily secretions over the
hair, and also they make the hair what we call waterproof. Okay, and these they are associated with the hair follicles. Mano hair root antam kada, so the hair follicles, the sebaceous glands are associated with the hair follicles and may exist without hair follicles, like glans penis, that is in man lo glans penis lo, even though there are no hair follicles, these sebaceous glands are present and they release the oily secretions over the structure. And it is branched alveolar gland and holocrine in nature. Holocrine is the whole substances, whole secretions that are present in the cell will be released out, that is holocrine, and it secretes the sebum, oily substance, and make the skin and hair waterproof. స్కిన్ ని హెయిర్ ని వాటర్ ప్రూఫ్ గా తయారు చేస్తుంది. అదర్వైజ్ మనకి స్కిన్ లోపలికి వాటర్ అబ్జార్బ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోదు కదండి. రీజన్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఆయిలీ సెక్రీషన్స్ ప్రెసెంట్ ఓవర్ ద skin, they make the skin waterproof. In sebum, oils antene cholesterol. Sebum is a cholesterol. It is found in it synthesizes vitamin D in presence of sunlight. The sebum secretes by the sebaceous gland that in presence of sunlight, it synthesizes vitamin D. Even vitamin D is also chemically, it is a cholesterol in nature. Calciferol. In human, sebaceous gland is not found on palms. మనకి జిడ్డుగా ఉండవు palms. So palms and even sole, forehead and maximum area of the face. మన ఫేస్లో కానీ ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ ఉంటే జిడ్డు కారుకుంటూ ఉంటాయి మన ఫేస్లో. సో పామ్స్లో కానీ సోల్లో కానీ ఈవెన్ ఫోర్ హెడ్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఫేస్ నో sebum or sebaceous glands are seen. They are absent on palms, soles. అంటే ఎక్కడైతే స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో పామ్స్లో సోల్స్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి, అక్కడ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ లేవు. Next, third type of glands are meibomian glands. Meibomian glands are a kind of sebaceous glands. These are a modified sebaceous glands found in the dense connective tissue of what we call connective tissue of the eyelids, edges of the eyelids. Kanu reppal daggara edges lo ఉంటాయి, కనురెప్పల ఎడ్జెస్లో ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఎడ్జెస్ అంటే ఫ్రీ ఎడ్జెస్ అంటే ఇవి, ఈ ఏరియాస్లో ఈ మైబోమియన్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద ఫాలికల్స్ ఆఫ్ ద ఐ ల్యాషెస్. ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆయిలీ సెక్రీషనే. సీబమ్ ఎలా అయితే బాడీ మొత్తం సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఉండి సీబమ్ని సెక్రీట్ చేస్తాయో, these are modified sebaceous glands. They are present in the edges of the eyelids and they secrete the oily secretion onto the eyelashes. Eyelashes దగ్గర ఇవి సెక్రేట్ చేయడం వల్ల ఆయిలీ సెక్రీషన్స్, దే కీప్ ద కార్నియా మాయిస్ట్గా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ డ్రైగా అయిపోతుంది, మన ఐస్ డ్రైగా అయిపోతాయి, బ్రిటిల్గా తయారైపోతాయి. టు ప్రివెంట్ దట్ డేంజర్, these meibomian glands release the secretions over the follicles of the eyelashes. Because of that, they become wet. The cornea becomes wet and prevent from getting it dried. And these secretions forms a thin film over the layer of the lacrimal fluid. Lacrimal fluid is tears. Lacrimal gland secretes lacrimal fluid, that is tears. Along with this, it makes the area that is cornea, eyelashes, all these structures, they make it wet. Next is the lacrimal gland. Lacrimal gland, just now I mentioned that these are the
tear glands. Tear glands. The secretions of lacrimal glands are known as tears. Tears antam. Lacrimal gland secretions ni tears antamu. And they produce watery secretions. We know, మనం ఎవరైనా ఒక మాట అన్నా ముందు వచ్చేది ఏడుపే కదా. ఆ ఏడుపు ఎలా వస్తుంది? ఈ లాక్రిమల్ గ్లాండ్ సెక్రేషన్ వల్ల. దీని యూజ్ ఏంటి? లాక్రిమల్ గ్లాండ్ సెక్రేషన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఏడవడమా? కాదు కదా. దీని యూజ్ ఏంటంటే దే మేక్ ద ఐస్ వెట్. ఫస్ట్ వెట్గా ఉంచుతాయి, క్లీన్గా ఉంచుతాయి. Whenever there is a dust particle that enters the eye, immediately we blink our eyes. And with that blinking, the secretions increases. The gland secretes more, and to remove that dust particle, the lacrimal gland secrete more tears, more watery secretions, more watery substances, and the dust particles will wash out from the eye through tears. So these are the secretions of tear glands or the lacrimal glands. మన కంట్లో ఏదైనా డస్ట్ పడినా ఆ డస్ట్ బయటకు వచ్చేయడానికి ఈ lacrimal gland secretions యూజ్ అవుతాయి. Sometimes lacrimal gland secretion deficiency ఉండడం వల్ల the eyes become dry. Even some over secretions కూడా ఉండొచ్చు. That is also over like మనం hyperthyroidism, hypothyroidism అని చూసాం కదా, అలా secretions of lacrimal glandsలో abnormality వల్ల ఈ symptoms వస్తాయి. Mammary glands. Mammary glands, these are the glands that are seen both in male and female, both the sexes. Even all the glands are present in both the sexes, but ఇప్పుడు నేను present in both the sexes అని చెప్పాల్సి ఎందుకు వచ్చింది అంటే they are vestigial in man. మగవాళ్ళలో అవి vestigial. In male, these are vestigial. And mammary glands these are modified sweat glands. ఎలా అయితే Meibomian glands modified sebaceous glands, mammary glands are modified sweat glands. It is a compound tubular alveolar apocrine gland. Mammary glands ekkada untayi? Breast. It is the characteristic feature of mammals, present in both the sexes but vestigial in males. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే these are the modified sweat glands. Modified sweat glands are mammary glands. Modified sebaceous glands are Meibomian glands. Rabbit lo 4 to 5 pairs of mammary glands untayi and are found on the abdomen. Whereas in humans only, we know that only a single pair of mammary glands are present. Anyway, study of mammary glands is known as mastology. Mastology. And the first milk or the early milk secreted by the mammary gland after delivery జరిగిన వెంటనే ఈ సెక్రేషన్స్ అంతకు ముందే స్టార్ట్ అవుతాయి. బట్ ఫస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది బేబీకి ఇచ్చేది అప్పుడే ఆఫ్టర్ డెలివరీయే జరుగుతుంది. కాబట్టి టైంలో డెలివరీ జరిగిన ఇనిషియల్ డేస్లో వచ్చే సెక్రీషన్స్ని మనం కొలోస్ట్రమ్ అంటాం. కొలోస్ట్రమ్. ఈ కొలోస్ట్రమ్లో ఎందుకు చిల్డ్రన్కి మదర్ ఫీడింగ్ ఉండాలి అని అంటారంటే మదర్ మిల్క్లో న్యూట్రియంట్స్ కంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇమ్యూనోగ్లోబ్యులిన్స్ ఉంటాయి. ఇమ్యూనోగ్లోబ్యులిన్స్ ఐజీఏ ఎస్పెషల్లీ ఉంటుంది. ఐజీఏ ఉంటుంది. సో మరి పిల్లలకి అప్పుడే పుట్టిన వాళ్ళకి ఇంకా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళు ఓరల్గా ఈ ఇమ్యూనోగ్లోబ్యులిన్స్ మదర్ నుంచి తీసుకుంటారు. సో ఇన్ దిస్ వే దే డెవలప్ రెసిస్టెన్స్, ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద immunoglobulins
IgA present in colostrum, mother's first milk. Perineal gland or inguinal gland, this is present in rabbit. To attract the opposite sex, they are present near the anus, around the anus. They secrete these secretions, inguinal gland or perineal gland secretions. They are meant for attracting the opposite sex. Even pheromones are found in these secretions. Pheromones are the substances, they attract the opposite sex. And except in human, other mammals, these are found. In human being, these inguinal or perineal glands are absent. Tyson gland, it is also a modified sweat gland. It is apocrine in nature, present in skin of prepuce of glans penis. Glans penis, that is in female, and it produces smegma. Smegma, that is the secretion of the penis. It lubricates glans penis, and during copulation, it facilitates the penis during, it makes the penis, it gives the penis a gliding effect. Jay's gland and mole gland. Jay's gland is the modified sebaceous glands. Manam first chusukunnattu sebaceous sweat glands, maximum sebaceous sweat glands manamu చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము, because these are the modified sebaceous or sweat glands. This is a modified sebaceous gland found in the skin of near the eyelashes. They are present in the eyelashes, while mole glands are modified sweat glands. These are Jay's glands are modified sebaceous glands and mole glands are modified sweat glands. Jay's glands are present in the eyelashes, and these are present in eyelids and lashes. They open in the near the follicles of the eyelashes and open over the eyelashes. The secretions of these glands make the eyelashes wet and smooth, supple. Ceruminous gland. This is the last gland present on the skin. And ceruminous gland is a modified sebaceous gland. Gurtupettukondi, sebaceous gland secretions anni oily ga untayi, sweat gland secretions anni watery ga untayi. And it is holocrine. All the substances that are synthesized by the gland will be released out. That is meant by, that is the holocrine purpose. And it is found in the skin of auditory, external auditory canal, that is in the ear. It secretes cerumen, that is called ear wax, and protects the eardrum. Edunna sare secretions, primary function of all these secretions is protection. First one is the protection. Thermoregulation. Thermoregulation is being done by the secretions of sweat glands. Even excretion. The salts, excess salts and toxins will be eliminated from the body through sweat. We have excretory system to release or to eliminate the toxins or waste products that are produced in the body in various metabolic activities, various metabolic processes. ఆ ప్రాసెసెస్లో జరిగిన వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా బాడీ ఎలిమినేట్ చేసి తీరాలి. లేకపోతే ఈ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని బాడీలో అక్యుములేట్ అయ్యి టాక్సిన్స్గా మారిపోతాయి. కాబట్టి ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ఉండాలి. అలా త్రూ స్వెట్ సమ్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్, ఎస్పెషల్లీ సాల్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డీటెయిల్ అకౌంట్ ఆఫ్ various epidermal glands. Altogether, they come to 9. In the next session, we will discuss about the exoskeleton of the mammal. Thank you.